Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Just as in Hungary, schools in Israel will be vaccinated against the coronavirus in the school year starting on the 1st of September. With the exception of heavily infected red settlements, the new school year will start at the usual time on September the 1st, according to a decision by the cabinet dealing with the coronavirus outbreak on Sunday night. In the red places, classes for children over 12 who can already be vaccinated will start only in classes where at least 70% of children have been vaccinated. Otherwise, they will be subject to distance learning. In educational institutions, teachers will be subject to the green label rules, meaning that there will be no barrier for vaccinated and cured children, but unvaccinated children will only be allowed to enter with a valid negative test. Under an earlier decision, teachers and staff of educational institutions can now receive the booster vaccine on a priority basis, regardless of age, if at least 5 months have passed since the second vaccination. In Afghanistan, the Taliban extremists who have taken power will not announce the formation of a new government as long as US troops are in the country. Several news agencies reported this, citing two sources close to the extremist Islamist movement. The decision has been taken not to announce the formation of a new government as long as there is a single US soldier in Afghanistan, one of the sources said, according to AFP. The information was confirmed to the news agency by another source. The US and its allies face consequences if they delay their planned departure from Afghanistan on the 31st of August, warned the Taliban spokesman. Sohail Shaheen, speaking to a British news channel, said, "If the US or the UK ask for more time to continue the exits, the response will be no. Otherwise, they will face the consequences," he added. His statement comes in response to US President Joe Biden's earlier prospect of postponing the withdrawal of US troops beyond the 31st of August under pressure from his allies. London is also taking the initiative to extend the evacuation date. Prime Minister Boris Johnson plans to try to persuade President Joe Biden to do so at today's virtual summit of the G7 group of 7 most advanced countries on Afghanistan, which Britain has convened, said news agencies. 55 towns in Sicily have reintroduced the wearing of masks on the streets because of the spread of the Delta variant of the coronavirus and low vaccination rates, said the president of the Italian province, Nello Musumeci. The politician called the renewed tightening of the epidemic measures a difficult but necessary step. He said it was necessary to make it compulsory for certain professional sectors to be immunized. The provision will enter into force on the 24th of August and will remain in force until the 6th of September. Among other things, the wearing of masks will again be compulsory in the open air, meaning in streets and squares for everybody aged 12 and over. Group activities and public events have been suspended. For family events such as weddings, participants are only allowed to be present if they have been tested beforehand. And finally, for the weather, with thickening clouds in the evening, winds will be moderate but remain strong in some western and northeastern border areas. Tomorrow, precipitation will be generally light with a chance of light showers here and there. Moderate to occasionally strong and northwestern winds are expected across the country with below seasonal heights. The temperatures will typically average between 11 and 14 degrees in the morning and between 19 and 24 degrees in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or broyerpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Wie in Ungarn werden auch in Israel die Kinder in Schulen im neuen Schuljahr ab dem 1. September gegen das Coronavirus geimpft. Mit Ausnahme der stark infizierten roten Siedlungen wird das neue Schuljahr zur üblichen Zeit am 1. September beginnen. Dies geht aus einem Beschluss des Kabinetts hervor, das sich am Sonntagabend mit dem Ausbruch des Coronavirus befasste. In den roten Orten wird der Unterricht für Kinder über 12 Jahren, die bereits geimpft werden können, nur in Klassen beginnen, in denen mindestens 70% der Kinder geimpft sind. Andernfalls werden sie dem Fernunterricht unterzogen.
In Bildungseinrichtungen gelten für Lehrer die Regeln des grünen Etiketts, was bedeutet, dass es für geimpfte und geheilte Kinder keine Barriere gibt, ungeimpfte Kinder jedoch nur mit einem gültigen negativen Test zugelassen werden. Nach einer früheren Entscheidung können Lehrer und Mitarbeiter von Bildungseinrichtungen nun vorrangig und unabhängig vom Alter geimpft werden, wenn sie der zweiten Impfung mindestens 5 Monate vergangen sind. In Afghanistan werden die Taliban-Extremisten, die die Macht übernommen haben, die Bildung einer neuen Regierung nicht ankündigen, solange US-Truppen im Land sind, berichteten mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf 2 der extremistischen islamistischen Bewegung nahestehenden Quellen. Die Entscheidung wurde getroffen, die Bildung einer neuen Regierung nicht anzukündigen, solange ein einziger US-Soldat in Afghanistan ist, sagte eine der Quellen laut AFP. Diese Information wurde der Nachrichtenagentur von einer anderen Quelle bereits bestätigt. Die USA und ihre Verbündeten müssen mit Konsequenzen rechnen, wenn sie ihren für den 31. August geplanten Abzug aus Afghanistan verzögern, sagte ein Sprecher der Taliban. Sohail Shahin sagte gegenüber einem britischen Nachrichtensender, wenn die USA oder das Vereinigte Königreich um mehr Zeit bitten, um den Abzug fortzusetzen, wird die Antwort Nein sein. Andernfalls werden sie mit Konsequenzen rechnen müssen, fügte er hinzu. Mit seiner Erklärung reagierte er auf die Aussicht von US-Präsident Joe Biden, den Abzug der US-Truppen auf Druck seiner Verbündeten über den 31. August hinaus zu verlängern. Auch London ergreift die Initiative, um das Evakuierungsdatum zu verlängern. Premierminister Boris Johnson will versuchen, Präsident Joe Biden auf dem heutigen virtuellen Gipfeltreffen der G7-Gruppe der 7 fortschrittlichsten Länder in Bezug auf Afghanistan, das Großbritannien einberufen hat, davon zu überzeugen, so die Nachrichtenagenturen. 55 Städte in Sizilien haben wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und der niedrigen Impfraten das Tragen von Masken auf den Straßen wieder eingeführt, wie der Präsident der italienischen Provinz Nello Musumeci bestätigte. Der Politiker bezeichnete die erneute Verschärfung der Epidemiemaßnahmen als einen schwierigen, aber notwendigen Schritt. Es sei notwendig, die Impfung für bestimmte Berufsgruppen verbindlich vorzuschreiben. Die Bestimmung wird am 24. August in Kraft treten und bis zum 6. September gelten. Unter anderem wird das Tragen von Masken im Freien, das heißt auf Straßen und Plätzen, für alle Personen ab 12 Jahren wieder zur Pflicht. Gruppenaktivitäten und öffentliche Veranstaltungen wurden ausgesetzt. Bei Familienfeiern wie Hochzeiten dürfen die Teilnehmer nur noch anwesend sein, wenn sie vorher getestet wurden. Und schließlich zum Wetter. Bei zunehmender Bewölkung am Abend lässt der Wind etwas nach, bleibt aber in den westlichen und nordöstlichen Grenzgebieten stark. Morgen sind die Niederschläge im Allgemeinen vereinzelt, mit der Möglichkeit von leichten Schauern hier und da. Mäßige bis gelegentlich stärkere Nordwestwinde werden im ganzen Land erwartet, wobei die Höchstwerte unter dem Jahresdurchschnitt liegen. Die Temperaturen werden zwischen 11 und 14 Grad am Morgen und zwischen 19 und 24 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. כמו בהונגריה, ישראל תחסן נגד וירוס הקורונה בבתי הספר בשנת הלימודים המתחילה ב1 בספטמבר. למעט היישובים האדומים הנגועים קשות, שנת הלימודים החדשה תתחיל בזמן הרגיל, ב1 בספטמבר. כך על פי החלטת הוועדה שהתמודדה עם מגפת הקורונה ביום ראשון בלילה. במקומות האדומים, ילדים מעל גיל 12, כלומר אלה שכבר התחסנו, יכולים להתחיל ללמוד רק באותם כיתות שבהם חוסנו לפחות 70% מהילדים. אחרת תהיה להם למידה מרחוק. במוסדות החינוך מחנכים יהיו כפופים לכללי התו הירוק, כלומר אין בעיה עם המחוסנים והמחלימים, אך מי שאינו מחוסן יכול להיכנס רק עם בדיקה שלילית תקפה. על פי החלטה קודמת, אנשי חינוך ועובדי מוסדות חינוך יכולים לקבל את חיסון הבוסטר ללא צורך בהמתנה, ללא קשר לגילם, אם חלפו לפחות 5 חודשים מאז החיסון השני. באפגניסטן לא יודיעו על הקמת ממשלה חדשה על ידי הטליבן הקיצוני שייקח את השלטון כל עוד חיילי ארצות הברית במדינה. כך הודיעו מספר סוכנויות חדשות וציינו 2 גורמים המקורבים לתנועה האסלאמיסטית הקיצונית. התקבלה ההחלטה לא להודיע על הקמת ממשלה חדשה כל עוד יש אפילו חייל אמריקאי אחד באפגניסטן, כך אמר אחד המקורות. המידע אושר לסוכנות הידיעות על ידי גורם אחר.
ארצות הברית ובעלות בריתה יעמדו בפני השלכות אם יעקבו את עזיבתן המתוכננת מאפגניסטן עד ה-31 באוגוסט, כך הזהיר דובר הטליבן. בשיחה עם תוכנית חדשות בריתית הסביר סואיל סאין, אם ארצות הברית או בריטניה יבקשו יותר זמן להמשך הפינוי, התשובה תהיה לא, אחרת יהיו השלכות. כך הוסיף. הצהרתו היא תגובה לדבריו הקודמים של נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן בנוגע לדחיית נסיגת הכוחות האמריקאים לאחרי ה-31 באוגוסט, תחת לחץ מבעלי בריתו. את דחיית מועד הפינוי יזמה לונדון. ראש הממשלה בוריס ג'ונסון מתכנן לשכנע את הנשיא ג'ו ביידן בפסגה הווירטואלית של ה-G7 היום על אפגניסטן. 55 ערים סיציליאניות שוב קבעו שחובה ללבוש את המסכה ברחובות, וזה בשל התפשטות גרסת הדלטה של נגיף הקורונה ואחוז החיסון הנמוך. כך אישר נשיא המחוז האיטלקי נלו מוסומצ'י. הפוליטיקאי כינה את ההידוק החוזר של אמצעי המגפה כצעד קשה אך הכרחי. הוא סבר כי יש להפוך את ההגנה לחובה במגזרים מקצועיים מסוימים. ההוראה תיכנס לתוקף ב-24 באוגוסט ותישאר בתוקפה עד ה-6 בספטמבר לעת עתה. בין היתר שוב חובה ללבוש את המסכה בחוץ, כך ברחובות ובכיכרות לכולם מגיל 12 ומעלה. תוכניות קבוצתיות ואירועים המוניים הופסקו. לאירועים משפחתיים כגון חתונות המשתתפים יכולים להיות נוכחים רק עם בדיקה מוקדמת. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בשעות הערב חזוי מעט יותר עננים, אך הרוח תישאר חזקה בגבול המערבי והצפון מזרחי. צפוי רק מעט גשם מדי פעם. הטמפרטורות צפויות להיות בין 11 ל-14 מעלות בבוקר ובין 19 ל-24 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.